lost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 holes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pines, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toil.
screen, now some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in a pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulder. Good morning. See if we can fix the trailers. I gotta check this one first. Lift off some stuff from that. Probably this other one. Like put the sides on this other one. And the back even. But yeah, do we need to put this first? I believe we need to put this first. It goes in from the top, yeah, drop it down. And then the sides. On the back here. I believe we need to drop probably these in first. Then you put these. They go in from this is the left. It's like goes in from the side. I believe so. But anyhow, we need to take these off so we can put the back on first. Jag tror nog att den kommer liksom is här uppifrån. Så den ska den här baksätet först. Man måste ta bort de här halvan på den först. Sen stämmer den skalmarna. Joo, se voisi skalmana olla vähän tuossa.
Man måste se, man får det där bakom, man får nog skop, man får nog köra runt i kanske och se till den här lavomafrågan som man lättare flyttkärror lite. Men man kan det där. De här kan man ju börja lyftas där mot Ryskon nu i början. Det måste ta bort största delen i alla fall. Det spridaren behöver man inte välttämättä ta bort. Den där kan kanske vara det om man lämnar den i kärror. Men de här bara tar, de ska ta tillbaka dem och ta försiktigt det i rakt. Ja, det ska vara sådär. Måste där först att ta, man får nog ner nerifrån tror jag. Men det är lugnt och det där fram det där dit, det kan du vara i kärran på rätt så. Man ser sen bara få skalmarna på vad man lämnar. Ja, de kan nästan vara in i så de hör ut i det här. Det här är ganska tungt. Ganska försiktigt. Man kan sätta bara så här flata. De är inte längre där om vi ställer tillbaka det. Det här är tyngre sidan, här är lisa sidan. Får lyfta först på kanten så man slidar rätt sidan. Slide där. De här, det här kan vara hipel som man lämnar den ena kanten där först. Och de där vet jag inte heller. De där behövs de fram då, de är inte heller väg där. Den här är inte, ska jag säga, väg heller om man lämnar den. Om man tar den riktigt lite framåt. Man ser när man ställer. Jag tror inte att den här alltid är väg där. Det kommer här och där. Should fit. Och de där, ja, de är framåt. Man kan lite ordna dem om sen när man ser. Du hör något i hytten. De hör till det där hytten. 165. Ja, jag har sett bara något. Yes. And this bit could also be here. This belongs to this trailer. But then we need to put, I think you need to put the back part first. Then the sides. So we'll have to try to lift that. Maybe move this trailer a little bit better spot where it's easier to lift the back part on. Also this thing needs to be probably this way first. If it's not wedged in here too bad. Oh yeah, that bolt is of course underneath there. Now it shouldn't be in the way of us putting the sides. We need to put the back spreader and the sides on, and then we'll see how it looks. We can probably put just some boards over and put like a thin roof on top. That's the kind of plan at least. But yeah, the lifting the back thing will be the hardest because we need to lift it from there. We need a tractor because it's too heavy to lift by hand. But now we should be able to move this trailer and probably put the back part on. Nu skulle det borde gå att flytta nog bara så måste man sätta den där först. Så nu kan man lyfta med det, lyft bort från den här trailern skit och sen provlyft det här upp, det går med forksen. Om man först tar ifrån lyfter fram, kanske man får, om man tar ifrån andra hållet och kanske det fast långt under att det hålls. Så att man slipper att man får början på det. Sen kan man sortera dem där inne i de går sen något fix. För de där andra kan ju vara din och de hör ju alltid det här konen. Det där hör inte med de där. Nu får man skalmarna på och nu är inte något i vägen. Så ser man. Jag tror att man får lika som jag hade det på forkerna, men kanske man får från annan änden. Det beror på om det här nedre är för tung. De där ska de bak, ja. Man måste få den difrån, ja. Det kan nästan, för annars får man inte, om man tar under så man får inte liksom.
Nej, man får inte vippa den så mycket. Man måste nästan lyfta med en kätting kanske så att det hänger. Man måste få den ska vara ganska sådär pysty vet du. Den ska vara den är ju ganska brant så här så att få den med forken så inte man måste nog lyfta nästan med kätting för annars får man får inte en så vinkel här man får dem i den där. Det är nästan lättast att lyfta med en chain, ja. Så är det lättast att... Nej, jag får nog, man drar den lite framåt om det tar i. Gotta put probably a chain in the middle there somewhere. I don't know what would be the easiest bet. Ja, men går det inte med det samma traktorn bara. Men man tar med det samma traktorn bara. Man tar med... Jo, nej, man måste ta den framåt om man får fast. Man kan köra den dit och gå ner för att så om man behöver lite trä till det taget så är det lätt närmare ner. Man kan ta den ner dit. Det är bra med rum. Men får man något här om man får en kätting runt så är det lättast. Runt i axeln där. Det är en lång kätting. Månde det ryms därifrån det håller där. Är det tiukka. Det kan man prova först. För det behöver inte vara lång för det här blir ju ganska högt upp. Det behöver inte vara lång chain alls. Ja, inte det här väger kanske ett par 100 kilo. Inte väger det mycket inte. This doesn't weigh that much, but we need somehow hook up a chain here and try to lift it up. Hook it up on that one. A little bit too heavy to lift even with two guys manually. Too hefty. We can try to hook up something here, a little chain, then we should be able to lift it. Det där man finner ett varv runt så går det nog. Det ryms nog i millan tror jag i alla fall. Ja. För det här skulle nog borde hålla. Det är en axel i nu här. Det skulle hålla ett lyft nog där runt. Man får ena änden bara i nu. Det går nog i nu där. Ja. Slår man underifrån bara man får så. Bränner så. Sådär ja. Så bara någon loopis får man på. Jag vet om man ställer på det där. Om man ställer griplastan där runt det bra men det är nog... Man kan bara inte den här pipen. Ja, men den... Ja, no så hålls det ja. Så det... Får man... Nej. Men om man tar... Man måste få lyften, man måste lyfta den i bakifrån så att den vippar ner så där. Jag vet om man får det direkt eller om man tar det först en pitchfork lite längre ut. Om man kommer hifrån och lyfter så blir det liksom åt fel håll. Men man kanske får tvinna. Får man för handvipar här liksom så man får det flytta. Ja, men om man lyfter hit kanske man får man tvinna det 180 man när chainen är fast. Så man måste liksom, traktorn borde vara liksom hi på den här sidan. Eller om man backar där. Kanske man får därifrån. Kanske man får. Se. Det du laggar en kort länkräcka för det behöver inte vara att det lyfter rätt högt men inte blir det nu, det är något 3 meter från backen att lyfta här så det skulle räcka. Det måste vara en kort länk, man kan inte ha så lång. Där den går fast den är snabbt där liksom. Det kan vara en sån här ganska kort länk här ja. Liksom. Där bara något så man får piggen in för det behöver inte vara det är inte någon eto att det är högre. Annars så lyfter det inga för högt, eller tillräckligt högt annars. Man kan nog prova hit honom om man först men då räcker det där tills man lyfter man får flippa den 180. Ja. Så kan man styra det ända dit på det. Och se om det går hit eller om man får spinna den 180. Det är ju bättre att baka dit så man där så är det samma. Kanske man, ja. Om det kommer bak på och så liksom så fäller man in.
Ja, det är nog så att lättast. Det går nog just att backa upp det. Ja, och först kan vi kan tömma de andra kärror först. De ner, ja, så är det flat. De så är det nära när jag ska ha såna här blankor. På den där så man lagar på skavan bara ut ett par blankor. Ja, som är flat. Sen. Ja, no, det är nog ganska bra där som det är. Men från den kan vi ta tavara bort för det är tavara det. Ja, se vaan onko nyt väliaikaisesti. Joo. Juulen siinä, joo. Ja. Kan sätta den upp på det där storsten, den är flat storsten, så det på det storsten dit. Om man räcks. Man måste ta den hifrån då väl. Jag satt ju en sten satt jag hi och det var en sån här random sten. Hoppa där. Kanske hiser du hi mukaan en sån här, men det går nog ganska bra. Hifrån kommer som man tippar ganska nog där. Du får se till den på. Den sten hämtar ju. Den hämtar där, ja. Den skulle man nog i samma kassan dit, men den var sån här inte så fyrkantad. Men jag kan ta den från sidan så kör den uppa dit. Ja, den hålls nog där, bara man ställer den, ja. Jag vet inte om man räcks dit, så det tar hjulet där, kanske man riktigt kommer utifrån. Kanske det just räcks, ja. Så man får den där som är ungefär rak. Ja, kanske det just ryms. Jag ser från ett växtlägg. Så kan man sätta något annars. Eller där. Något så vi ser. Men man kan ta den liksom, ska man ta den fram hifrån liksom. Då blir det vingas där, nu går det väl så. Det räcks inte under båda. Ja, i längdvis, ja. Ta bara det där. Ja, så man måste ta från sidan, ja. Nej, det är bara att ta från sidan, det är någon skillnad. Helst så vippar det. Ja, nej, det är lättast. Så här nu de här. Så här, det här kan jag för det här ska de ledun. Här är ett mindre tavara, så är den extra bra, de här kan jag för de med käsityökalut. We got some extra hand tools from the barn. A big shovel and a broom. Så där var det hålligt nog när vi tog, ja det gick nog bra det där när vi tog det. Let's put these. This one goes where we have the. Here's more of these posts. And then the broom can just go somewhere here with the shovel. We don't really have a place for them here, but we got more, even more shovels, and broom can be, I guess, here to brush the floor. Some useful stuff from the barn, mostly it's just stuff. Så. Det är först hur långa de där det räcks det framifrån. Är det här? Det är nog just, ja. Man kan se, ja. Det är 50-60. Siinä gick det i alla fall, det testar vi ju. Let's see. Here's some logs, shorter logs. Some barn wood. Some of this will be reused, but most of it is firewood. And then there's some left from last year or from this spring. But yeah, let's unload this trailer so we can maybe build a roof on this one also.
but the other one needs. Just needs to rebuild this or rebuild that. I guess we got some more stuff here. There's like a mirror, and there's like an old. This is like metal scrap, an old blade, some old belts. I guess these are for the other trailer. This I don't know what this is. It's from some green machine. Seems like it's broken. Just scrap metal maybe. I'll try to get this. Let's see if the forks are long enough for this. I should have a measuring tape. Jag tror att det är för kort nu, det räcks inte om man ser ögonmått det här. Nu är det här. Och sen här, nej inte räcks det. Från sidan går det. Det är längre där ja. Ja, så här från sidan gick det. Då får man bara det ja. Ja. Att den hålls på sten. Nej. Ja. .165 cabin. Better, that tractor is better without a cabin. Because if you put all the windows in this, it's like a huge echo chamber. Be able to lift this quite good. And you can see that these stay up like that. Barely reaches this way. It's good. Then we'll try to put it up on the rock here. And it's gonna look like a rock with a cabin. Maybe if you can turn from here, be able to reach up on the rock maybe. Not hit this too bad, there's like a log end there. Maybe he can reach there. Should be able to go kind of out there and comes in here. Should be possible. Those back end things have not even flopped out. Yeah, he's probably gonna reach, just go a little back and forth there. Seems like he should be able to reach. Shouldn't have put the one rock there, it might be almost in the way now. Nu börjar det vara maxed out där nästan. Stentar sidan. Push this rock to the side a bit. Should have put this rock a little bit more this way. Maybe he has room on that side still. Pretty close to being in the middle of the rock now. Där ska nog börja gå nu. That's a good place right there.
Yeah, that's good. I don't think it's gonna fall down from there. Seems stable enough. If you can just get out of here without reversing in the ditch. Whoop. Don't turn yet. Need to lift it a little bit more. Nu rakt bakåt. Straight. Inte neråt, rakt bak. Now turn. Punch the tire. That seems good here. I can go up and check. Yeah. It's stable. Now we got cabin up on the damn rock. It's good. Cabin on the rock. New tourist attraction. Rock with a cabin. Then the tires we'll just put somewhere, maybe here for now. We might use them somewhere or put them somewhere else. Can I lift it up so he can grab it? Maybe. And he's got this bottle here in the wrong place. Put this here before we smash it. Maybe he can get the one fork underneath there. See if I could lift it up. These tires aren't that heavy. Might be able to. Yep, like this. Put the forks inside, yeah. The valve is there, but it should be safe now. I don't know where it's gonna put it. And this one might be harder to lift up. It's leaning more. This one might be hard. Might need two guys to flip this up first. Got it. Put it in the same place here. Now you should be able to grab this also. The other one kind of doesn't mess up the valve. Sakta, ettei tarvi valven. And I can flip this down here or lean it against the rocks for now. This will be there for now. Then the other one, same place. Where was the valve on this? Oh, this one is good, yeah. Its valve is down here.
Then there's everything from this trailer. The rest we can take manual. We'll see where we'll put these like small things. And there's like some scrap wire here, I believe. No belts. Good. Tires. I believe these are the dual wheels for the 165. So these are really old. Rubber. These are probably from the. Maybe these are the original from the tractor, like from the 70s or something. Look very old. Firestone. Firestone tires. These are still, you can manage these with one guy, as long as you keep them kind of upright. They're not super heavy. Yeah, they can be there for now. Nu var det allt hifrån. Det här resten får vi se vart vi sätter de här. Det är sånt smått tavor. Ja. Det kan man se vart man sätter de här gummierna där och den rosten där. Kaapu lyfti där takaa. Nostaa. Nu är det ny nähtävyys. En Steimme-hytt. Jag har så här mycket tavara. Det är inte något i vägen. Så får man ta därifrån om man behöver. Ja, nej men det går nog att lyfta. Då hjulen fast att det var annars sen ännu. De är inte final resting place. Ja. Jo, nej, de går nog bara lite bara upp på backen. Det är inte något random stuff. Kan prova lyfta, se om man får lyfta där bak. Men man kan först dra i kärron ner. Ja. Ja. Grab the trailer, put it in a better spot first, then we can lift the back part. It's too kind of crowded in here. But yeah, if we move the trailer a lot, then we need to carry those side things. Maybe we can take these with the forks too, closer. Because we need to move this first so we can get the back part now. I could move it just in the middle here, but probably better to move it back down there. Det är om man för ner dit så man måste ta de här sen med forken för de blir ju efter annars. Men det är nästan bäst för man måste ställa den här mitt på så ryms man inte ändå heller förbi till lyfta upp det där. Det är nog bäst att föra den ner dit. Man får, de där kan vi ta med forken sen och skalmarna dit närmare. Det går nog, man tar det här först. Ja, man får med forken och ta. Och där ja. Hook it up. Hier pölli under. Nu är det nog rätt lågt. Ja.
Jag ska rakt bakåt, kanske lite hiåt nu och så kommer. This way. Ta framåt, det är 10 cent hiåt nästan. Nu kommer det bra. Kanske lite, men nu rakt bara och back, det kommer bra. Kanske lite neråt kan droppa nu. Där, nu bakåt rakt, och nu kommer det bra. Japp, back. Ännu lite, ännu. Nu! Perfect. Man kan lämna sådär, du behöver inte ens klicka, du kan lämna sådär, kör bara ner så är det bara att släppa ner. När du kör bara lite här nu. Ja, det lyder ganska högt upp nu. Man kan köra den dit bredvid K-mösisen där liksom på den här sidan där någonstans, där som är flat. Ja. Move this there, then we should have better access to the rear end here where we need to put some things on. I believe the belts are, probably from this to the spreader. The old belts that were there. Yeah, put it somewhere here. Somewhere here where it's flat. Det är bra, ja. Kanske lite bak. Ja. Där är det bra ner bara, ja. Så här rullar det när det är så pass flat. Där ska man se om man håller lyfter där. Jag kan ta den skalmarna först med forken i, hämta något så här närmare. Och sen provar man lyfter bak. Back part. I try to lift the side. De där skalmarna, ja det är nästan bättre difar, så att man får sidor, ja. Ja, nej, det är nog tiukka kanske. Man måste köra hifar, ja. Jag see if we can get there. So we don't need to carry the side things. And then that part. Maybe you can get the forks underneath almost from here. They're too long for that. Might have to lift them by hand a bit. Here's some random wood piece. Oh yeah, look at the ants. We throw that there. Little vibration and ants are speeding up. Maybe we'll take these, flip them this way, and then he can put the forks underneath maybe. These are kinda heavy, but not like super heavy, but rather lift them with the other thing. Oh shit, we're breaking it. Don't really want to break this too much. What's that one? Oh shit, it was between there somewhere. Son of a. Oh, they can fix that. It's somehow caught in the other one there now, of course.
Ja, vi satte en kätting dit och man ska få lyften. Lyften, för man måste få en lyft från det här baken där. Att det är så där smidigt. Ja, se om vi får de här flyttade nu ner. Jag måste ta bort dem, de var i väg, men se om man ska få dem lyft på det där. På det där, vad heter det? Nej, men de är så tunga. Man får nog på dem där, men man måste ju hiva ner. Så. Kanske man får dem lyft här på nu. Där som det andra på där. Ja, men nu hålls de som bara ner dit. Måste vara så lyfter vi upp dem dit. Ja, bra lyft nu. Det går nog så där vad du kör hitåt nu bara försiktigt. Ja, så jag tänker ta i. Va? Det hålls nog bara du kör sakta, så sätter de något ungefär nära dit. Så att de inte är vägen bakifrån. Så att de inte är vägen att man slipper ändå bakifrån till lyftet där annars sen till nästa. Just ja. Långa. Där får man för ner så lyfter så stradar vi ihop. Ska man inte lösa först det där bak ju. Det där bak ska först och sen ja. Ja. Så lite hytt med de nu. Där är ny sightseeing, sten med hytt. Aj, lämnar det. Där kan det vara där. Så ser man, så är det inte vägen. Och ska man ta den där från man behöver. Vi satte den i, ja. Det där skulle det hålla där. Runt axeln. När man lyfter, de borde vara liksom vågrätt. No, bara den hänger så får man rända. Man får ner och de där så far det, ja. Så där. Ja, vi ser, vi provar lyft härifrån och ser vad händer. Ja. Så kan man lägga en annan sätt till att jag hade dit på bomben i frontlastan. Att det blev så här. Ja, för det, om man tar med piggarna får man nog undi med så den är alldeles så här, man får inte den ska ju sådär vinka. Det liksom var så här smidigt. Men jag tror bara lyfter hit så får man nog styr det där ena så vill man få liksom sätta på det. Vi ser just bara man får det ta i. Det ska först, ja. Vi ska se, bara får man måste se om man backar här, man måste liksom lyfta hit på den här för om man lyfter dit får man liksom vinden 180. Se om man får den först. Om det hänger där så får man kanske man får förhandla eller man får någon där det börjar få på dit. Man klämmer emot. Mm. Om det hänger rakt ner så kommer de här ju först emot. Och så man kör närmare så börjar det ju klämma den uppåt liksom. Men när det händer det. Hur det nu var. Kärran ska så här och lägga ner så här. Ja. Och kärran så här så måste det där hänger liksom om det är rakt så här. Nej men det där hänger ju med, det här kommer så först. Så här. Det här kommer först nu för det kommer ta sådär. Ja, men det liksom. ska liksom gå så här. Rakt i så här. Ja men bara får du ändan i den och tappan ska man sätta rätt och så fäll ner. Vi ser bara får med sättningen man får nog bra när det hänger i skulle bli helt nog. Vi ska se, vi ser just. Nu får vi någon din. Ja, är samma fast det. Ja. Så får det vara ligga. Det får fast och ska man tack på sig så är det. Så lägger man i det fram. Ja, de är skitspridaren. Behövs det inte något. Nej, de är det spridaren vad det så liksom bakskalma och allt det där, allt som hör till det kärran var de. Det var så slitiga där man ser det. Lite, ja. Men det tar ju det är Ja. sönder. Nej. Det får nog på rasten.
på liksom. Men det går till vinna. Så kommer det här med traktorn. Ja, men han skulle backa upp dit, och man backar upp dit och tar hifrån. Mm. Jo, då får du rätt sida. Om inte här någon spikar nu där. Men det här. Och här är spik. Kanske man får så ta i därifrån och köra dit och så att liksom man får rätt sida så att säga. Så att man inte behöver tvinna 180 grader. Om man ska få där piggen in nu så. Där går i alla fall att köra nog där, ja. Ja, vi provar sån först. Så ser vi hur nära vi slipper om man måste ta på nytt. Neliövetön upa. Man kör sakta så brukar det nästan bäst att ta neliövetön på att innan så är det risk att det börjar slir fel tid. Det är speglarna. Sådär, kan du lyfta upp, kan du backa och köra iväg dit för. See what happens. Lift it up. Hä? Ja, vi därför satt det så kort det där som möjligt. Ja. Det tvinnar den sig sådär som var. När man kommer in nära så får man styr den. Där, så nu kanske man får det tappat de börjar om man styr från sidan. Du kan backa och köra bort dit fast du börjar inte köra vid stenen, eller ja, kanske det går att köra ut där. Nu ska det borde några stenar. Får man dit så bara styr där om man är nära så får man nog den på. Så att den hakar på. We'll see if we can get it steered here and put on. Hur nära kommer den här? Är det här i vägen? Ska jag dra den här lite framåt? Det kommer hit. Ja. Vi flyttar ändå där något annat som var, det var för långt bak. Ja. Tamparna först och så det mot där. Så nu här är både det här och det där bak, det hör till det här och sen de där fram dit och där. Vart är det där ramen? Vilken ram? Det tror jag det var någon sån här röd del. Nej men det var från det gamla harven, jag vet inte vad det där mötikkakekan då. Nej, men det är som man har jag vet inte om det lagat dem fast. hade jag farit månne till skroten för den var nog inte din, den har jag inte sett. Ja, den farit det. Det kan hända att den har farit, ja. Men det behövs nog inte. Ge bara, det här är ju det här bältskydd här. Ja. Och så här är nog någon del utav det här. Det här är något. Ja. Det kan hända att det har farit till skroten med tycker. Så här är det inte här något bakstav. Det är ju kalkbröd. Nej, jo, ja. Det står här så kommer köra kalk. Ja. Och så skulle vridan skulle vara i vägen. Vet du, den där fast där. Nej, jo. Och så kommer bröd så kommer det ut och så får du. Ja. Det här ska lägga där fast. Ja. Och det här i de där tapparna där. Ja. Det är kalkfridan. Och så ska det vara det där. Det där. Så det, och den är sådär så vänder man lite. Det hjulet blir på den sidan.
Sen måste man nästan ha, du får kättingen loss, måste man ta stigan. Man får i den först. Nu ska de kalla på fast sådana under korsen. Liv fram, ja. Ja. Där ska det uppåt i alla fall först. Ja. Och sen nu neråt lite. Framåt och neråt. Där. Ja, nu. Vem ska ha? Där, nu är bara i. Borde rasino nu ja. Ja. Just det. Nu är det i ja. Där, det är bra där. Bara får bara dra ut ifrån kättningen, så nu är det bra. Ja. Där jag kan ta sen med en stiga bort det där. Så behöver vi inte där lyftantraktorn ut i någon. I've got the spreader thing on. Det där kan man bara ta kättingen bort. Then we can put the sides on and things. Spreader ready to spread. Där ja, så det är ganska bra sådär. Man får lyft därifrån så går det. Det hänger på. Att det är rätt vinkel ja. Mm. No. Now we can see the sides. Det får ju bra det. Så där går det bra. Hänger difrån sen. Så tapparna bara får lite farida så det bara fäller ner så faller dit. Det här är högra sidan, det här som är uppe nu. Det högre sidan ska vara på den här sidan, det som är liksom högre. Den ska vara på högra sidan, liksom vänstra sidan. Det här ska dit på andra sidan först. Ja. Nej men det här tappen här liksom, det skulle vara som det här skulle vara. Ja, men det här tappen, det ska nog det här, ja, fast det tappen är ditåt, så det här ska, liksom, det ska på insidan dit. Ja. Det här kan vi prova så dit, slipp närmare. Det där är fram. Ja. Du kan fara dit vänster för jag kurvar dit och kom. Du ska fara ditåt nu, det här är insidan och fram dit. Så att du inte faller. Lite estate. Där ska det ja, något upp dit på den där hakorna.
Nej, man måste först... Måste man lyfta först upp? Rakt neråt. Lägg den först sådär liksom. Ungefär sådär. Ja, jo. Så. Nu faller det just i. Ja, så. Där. Ska lite bakåt. Vi kan springa. Ja. Har vi någon sprintarna någonstans? Ja, den tappas det där. Man kallar bara en bult och börjar sprint. Lite så här, det far i. Så. Nu får det. Någon kan man sätta där, ja. Och lite sprint. Jag måste se och hitta något. De fram, men de fram, ja den behövs de fram, ja. Jag ser om jag skvitter en tillbaka. Någon gammal då. Ja, här är det då. Jag tar den hit så länge. Ta den där och där fram och det blir bara... Ja, sätt den dit. Bara igen för den spik. Man kan sätta bara något, det blir sådär nästan permanent nu så det kan vara något bara att det hålls ihop. Så det är annat. Ja, här är lite tyngre, den här är större. Och den är liksom, den är rätt här är framme när det är bak, den är rätt håll. Där lagar lite tillskal. Ja, men den är åt rätt håll så det. Sprint. Ta sprinten bort nu. Ja, det är som tur rätt en där bak. Man kan föra den först nära där, stå på nytt i så det får lyfta upp. Måste ta bättre tag. Det här var ett bra här, bulten brast, jag kan sätta en ny där. Nej, vad heter det? Vänkas lite. Där så bättre i under man får bra. Där är ju under. Jaha. Där ska det bakåt. Ja, kilar det där gårdat styrs där, så kilar det där nu. Man måste lyfta där lite ur det. Där. Vi är framme nu en till sån här. Man måste lyfta det ska förbi här. Nu bör det vara nära här. Nu borde det förbi här. Borde du? Ja. Bra. Sen är man framme och så flaxar lite mindre. Där är ju. De här två. Där är sprint. De kan Där kan du Så vinglar det. ta bort det. Där så bara nu plåta på det tack så där så det tack. Det här blir det kanske lågt tack men. Sprint. Det bör bara vara i det väl. I sprint. Jag ska riva ner. I ner. Men det är nu sådana som det hålls nu. Det hålls nog utan det. Men den kommer inte upp. Är det inga syten? Ja, och så där. Annars kan man lämna utan en sån här någon där nere i de hålls nu. Lägger någon spik där. I ner. Om man ställer över en och det nere det är du i det hålls nu vet du. Ja, man kan lägga spik. Men en spik kan man säga. Eller om man hit nu har vi några sprintar något. Ja. En gammal sån där. Nu har vi någon sprint något som man får se. Det är säkert vad det är. Ska det vara åt annat håll? Ja, det är bäst att byta om det. Åt rätt håll. Det blir nu permanent så man ställer nu rätt så är det rätt sen. Ja, sådär. Men man får inte i det. Man måste ta det andra lite loss. Man får i. Men färdig. Eller detta. Ja, det går nog. Det går. Ja. Ja, så en sprint där så är det bra. Vi kan ta därifrån. Ja, ta därifrån. Det är sådana som inte behövs. Ja. Om det är så rostigt att man inte får loss. Behövs en hammar. Hammer. MC Hammer. Så hålls det nog där. Sådär. Där ja. Ja, nu är det där. Där bygger jag tack på den så är det bra. Ja, så lägger bara här. Sådär. Spik fast det. Någon stolpar. Eller om man får bara något blankos här på bara och så plåten på det. Om de skamarna håller. Inte håller den. Det måste stolpar. För det taket väger, det blir likadant tack ungefär som det som vi har på.
Kanske man ställer någon liten vahvistus där. Någon stolpar först som är uppe. Så skulle det kunna vara kanske lite högre så att man så ryms man bättre marsch. Så får man högre upp. Ja. Och det här skulle kunna vara att det syder ditåt. Ja. De där skalmarna skulle vara lätt att laga sig åt sidan men man ser. De plåtarna kan man först laga sen bara inte blåsa. Nu är det så tavara som man nästan måste få. Ja, man kan de där framgår att ta bort nu. Om man ställer något lisastag dit så är de inte nödvändiga de där framme. Det där. Du kan ju ordna upp vad vi vill ha i. Ja. Allt sådär smått. Ja. Något sorts. Man kan såna blanko kan man laga 4 förstås i kanten och sen en liten ram och sen bara plåtarna på det. Lägger här stolpar här. Någon. Såna blanko går bara att laga. Såna breda. Gör blanko. Så de är lätt att sätta fast i. Två och så lagar dit någon. En liten ram bara. Och så man får de plåtarna Det att är hålla mycket på. blanko till lagor. Ja. De är bra till lagor. Ja. Så sitter den inte riktigt rutika. Nej, de som hålls ihop nu på något sätt. Där skulle något trappsteg där som man slipper lättare ut ner och upp ifrån. Jag hade sån där. Sån där ifrån den där stolpan sån här medicin. Ja, man skulle byta ena bulten där till en pigg längre. Men så det blev något löst, det bytte bulten. Det brast då den där bulten så bytte till sån där. Så kan man inte köpa den. Om man hämtar bara pall där man liksom. Ja, någon liten trätrappa kan man bygga sig. Inte behöver. Hon har tagit rökmockan. Ja, det går. Ja, Nej, den behövs inte mer. Den var där i halen. På det väggen där. Nu är det alltid, nu är det bara jobba minska till blås så behöver man bara bygga tak. Ja, det behövs inte. Annan kärra. Den kan nästan vara där, den kan vara nästan där när man bygger. Det var några sådana små delar, då kan man fundera att man sätter. Ja, remmarna kan vara som remmarna, så metallen är nästan metallskrot. De där speglarna kan du sätta samma ställe som du hade. Samma ställe som du hade de där speglarna där det hör till det hytt. Om du har dit något. Det är bin fast det är så här metall. Ja, det kan man få. Och de här far dit samma ställe som du hade de där dörrdelarna och det här. Ja. Och det här. Och sen det där är nu metallskrot, det där som är kvar. Och det här så är nästan romor här. Men de där och det här kan jag se, orka lyfta det här, det här är tungt. Jag kan ta det här. This is like a pulling thing. Could need this for something maybe if you build something. Somewhere in our warehouse. There's some window parts. It's like a heavy part, could be somewhere on the floor. But not super needed. Ja, mera random belts. Här är de där. Inte alls, det är ju sånt, nu är det bra där nu. Men där är vägkanten så att förlåt det. Ja, men de där som det där är ju såna, de där är ju såna, vad heter det, till det där ohjamodell. Jo, men inte använder vad man använder. Ja, men i vekar, inte ryms men de är bättre moderna vekar. Vart trugar de där i veckan, det är så fullt. Nu skulle de bra kunna vara där, inte de i vägen där alls. Så vet man att där är metall här. Ja. Den här sätter jag något. Ja, det är fönsterkräckor. Den här sätter jag något på golvet. Ja, de hivar just när vetokattoja. Jag tar det något så att de inte får något bara knuten för det här är sån här bara metallbit. Ja, ställer de på golvet något. Det är lågt. Lowrider igen.
trailer is kind of sorted. So now we can build on that trailer, kind of want to build some sort of a roof on it. We have the tin, we have some old, like we can recycle some of the wood. Some of the planks, just put 4 in the corners I think, and then build a little bit of a frame of some sort, and then put some tin on it, just so because it's gonna stay outside, same with the other trailer. Jag stäng bakfönstret om man lämnar ut den om det börjar regna sen. Antingen regnar in i hytten. Ja, man kan nog köra in det. Det rikkar ganska nästan till fast nästan. Här bara, här en couch. Nej men här är en sprint. Först är en sprint, här är en sprint. No man kan lägga dikan behövstä. Here's a good one. Sätt nyt snap off here. This is just a couch. Mä vetän nän. 2 couches. Det är nu Romunesta. De var nog rubber där uppe i vinden. Här lägger jag. De där kan man föra upp det sen. Det kan man föra, det där är skrot det där. Gammalt bit av. De här kan föra upp i vinden, ja. Här lägger jag där nere, men här ska man kunna lägga ihop. Ja, i vinden, ja. Samma. Hade vi plåt De är scrap-plåt och så de scrap. Ja, det här var det plast. Random scraps. Här. Thick rubber. Där nere lägger jag. Det är Romunesta. Här kan man föra upp. De här chainerna för de halvlago, eller de cow chains, de för det här. Vart? De som cow chains, de går till lago. Joo, där får det man. Ja, here's not cow. Some cow chains. Everything roughly in. Så vet man, så om man ska ha gummi så vet man att det är upp där, ja. Ja. And here, soon when the firewood is dry, we can stack pallets here. There's some new wood here. This was also some barn wood reused here. And this is just some cow chains. You can throw them with the other cow chains here. I think we had them somewhere here. Used to be here, but they have been moved somewhere now. There's cable. Chain gang. Where did we have chain gang? I'll just put it there for now. Seagulls. I think we had everything from this trailer. I'm gonna do some stuff in the morning just today because there's gonna be maybe some rain in the afternoon, or hopefully some rain in the afternoon. Yeah, now this one is empty. So this one also, simple plan, put 4 pieces of wood in the corner, up maybe 2 meters, build a little frame there, put a little roof on. Then we can put some stuff here also maybe. Or just preserve the trailer a bit better. There wasn't that much junk from that tank plus the old snowblower we can put in the one barn there still.
Ja, då de sprint, ja. Put that in place. It seemed like it did rain a little bit yesterday. The grass is like wet. De här vanteet man vippar upp på sidorna så blir lite mer rummet. Man sitä syö såna blankoa jo, mut siinä on aika sån tukit och ramit i det så hålls ens blanco. Det är inte bra att man får en liten ram bara byggd. Det här är för stora sen. Ja, det ryms ingen. Det är lika stort håll. Ja, det är ju ingen så stora hål när det är gammal keka, det är mindre. Det här Piteå-käften ser ganska flimsig ut om man tänker att det är... Tar de från det där. Det här där svetsvägar. Är det något Det är mindre? sådana byt. Sådana just de här 9,5 milligård, sådana här nyare. Det här är ganska bara cyklar här. Ja, ne poppar ihop. Men de får jag ta sådana och de är sådana gammal. Här går det sån den kan vara dåligt skick, ja. Men där är svetsvägar inne på fönstret, där är ju allt. Ja. I should take a measuring tape and just start to think about some things, how we're gonna build the roof. How high do we need to cut the poles, and so that you can kind of walk up there still. Don't want to have it like super low. But it also does not need to be super fancy. I think the length is pretty good. If we got the tins that we got from the barn, they're like 5.5, so we don't really need to cut those. We can just put them in there as they are. Because this is roughly, the tins can come a little bit over. Measure from there. Yeah, it's like perfect. The tins, if they come over here and a little bit over in the front, then it's like 5 meters, 5.20, whatever the tins were. So we don't need to cut them at all. We just use them as is. That's gonna be pretty good. And then width-wise, we probably need like 3 tins, because this is 180, or maybe 2 is enough even. It depends on how much overlap we put. If you put very little overlap, I guess you can almost make it 2 meters wide. So then maybe 2 might be enough, or 3 with a lot of overlap. And height-wise, we could check. We need to make a step here, so it's easier to get up here. If you put these posts that come up, make them probably like 2 meters. Then you can like stand up here straight. Then maybe a little bit 210 in the front and 2 in the back. Then the roof will like lean a little bit backwards. Put them on the floor here. And if we put like 2 here. Here, a couple of 2 meters, and in the front maybe 210 at least, so there's a little bit of a slope on the roof. Doesn't need to be much, but a little bit. Those we can cut from we'll search from the old barn wood there, take the better ones. Cut them into 4 pieces. And put 4 up, probably a couple. Ai, de är alls näin tjockare nu, ja. Ja. Det går deras bara längden är just bra när man lagar lite huvud fram och lite huvud där bak, så det är just 5 meter, man behöver inte klippa på de plåtarna. Och sen bredd,
bredden, de var ju 1 meter så jag tror I att... bakifrån när man kör så det får Ja. inte liksom... Nej, men vet du bara lite över de fram. I baken. Om man sätter 2 plåtar i bredden så är det 2 meter, det kommer lite över kanten. Det skulle kunna lite bredare men så man måste sätta 3 med mycket överlapp. Beror på hur brett man... 2. Ja, så brett som möjligt. Sen tänkte jag lägga de här stolparna här bak liksom 2 meter. Det skulle vara ungefär så där högt. Där som tummen är. 2 meter så de är fram 2,10 så syr lite bakåt. Ja. Så lagar man. Så kommer mars hit. Lavan är ju redan liksom vad det här lavan är går på backen. Du är där, det är 2 meter här. Så blir det en 3 meter just. Det blir 3,5. Det blir i alla fall 4 meter högt. Nej, så man ryms liksom. Man kör in den över i hallen eller något. Ja. Men det behövs nog berättas, det får vara ute. Ja, vad det är just ryms att stå i. Att man ryms just att stå, ja. Den här lavan är nog går ut en. Ja. Det är nästan 1 meter på lavabotten. Ja. Ja, så kan man köra. Så är det mobile bar. Där kan man kan flytta det, men man får nog laga en stolpe här, en stolpe här och sen 2 där fram som är lätt att stöd mot det där, de där överändet och de där metallkäckorna. Så det är som bara lätt att sätta dem upp, 4 upp och sen lagar man ett par sådana här som håller ihop dem. Och hii kan man måste nästan laga sådana här träkors in, att det hålls så att de inte fastnar åt sidan. Fast man lagar fast i de här, det är för flim så det är lätt att laga man lagar ett X i bak i alla fall. Och där fram får man det blir nu tupla-X, men kanske man kan ta den metallbord att de inte behövs om man lagar 2 stolpar upp på ett X utav trä där så det håller så mycket de sidor att de där metall kan man kasta bort. Så är det lätt att klättra upp och in och ut och in kanske. Ja, ja. Så. Där är just lite chainen där är just 5 cent man får det bankan millan där. Lagar man här jobbar upp och sen couple of teens on top. liksom spikar med läskruv eller hur liksom? Nej, man står emot skalman där nere så lagar man sånt X här, så lite som det här med trä, såna 2 brädor så X, så hålls det så bra så här. Och sen lagar man ja, det är inte fast i det är periaatteessa det är lika lätt att sätta det innanför och, och sen ett X så här med brädor. 2 X vet du åt alla håll. Ja, det är liksom bra min. Ja, det är lika lätt för att om du skruvar det är svårare att skruva fast det skalman. Ja. Jo, det här nedre hålls nog bra, det rör sig inte i. Men de är inte så stadiga, det är lätt att laga såna egna. Ja. Så är det kärnan liksom inte något damagått, så går det att allt bort och använder det som vet du. Allt hålls uppe. Och det är inte något, om man skruvar fast det blir något bättre. Man måste, att få det här sidotoken som man måste ändå laga. Kanske att det här hållet, kanske man ska få fäste lite så att det inte fast här, men så här så det är lättare att laga sånt kryss in i. Ja, så jag kan se det i kassan om det är något paljon sådana. Något 5-tums blankor eller något sånt skulle gå bra. Det behövs ungefär 4-5 sådana. Ja. Något sådana här bästa blankor som hiva. De är ganska korta, det blir så att bara en utav varje. See if we can find some that are not rotten. That might look okay. That one might be okay. This one might be okay. And that one actually is rotten. This one is not rotten. Then we just cut from those. Har du rullat med det här? Hittar du några spikar? Jo, det är några den här långa rosorna och sen ännu mer sådana 5 sådana som är bara utan huvud så stumpar där. Ja, man kan alltid rulla här emellan. Roll it. But yeah, that's the next part, to just cut the 4 uprights, then support them, and then put some under the tin, and then kind of make a roof on the barn, or a roof on the
on the frame. Not gonna use these ones. These are super wide but kind of rotten. Some of the wood like this would be good, I think. I'm sure we can find enough like good stuff here. But then there's almost like the rest is definitely then firewood. Like all this stuff, it's not really. It's good in some parts, some rotten parts. Not really much to save. But yeah, that's probably next day's job. I'm gonna check the garden now. Det är ju rough idea, ska man bygga sen någon. Och som man inte blåser ska man så köper man sådana, den som behöver köpa så ska jag säga sådana plåtskruvar. Joo. De får skruvar, det är sen när man ställer det plåten till sist på taket, det är ju sista homma sen. Man ställer ju fyra upp, sen 2 såna här långa di och sen såna här några brädor ur bara så här. Sen ställer man bräden i så här samma ställe, vet du, man ser för det plåten, hämtar plåten här. Så ser man, ställer de vid samma ställe som det var de hållen, så får man, vet du, så blir det skruvar man i samma hållen. Så läcker det inte något. Och så liksom bara sådär upp. Först upp och sen det räcker måste 2 blankor i kanten sådär som är lika som tak. Och sen får de bara. Se måste ju väga till mycket att det inte blåser. Liksom, ja, det går väl om man ställer en bult i nu här så hålls den om man vill. Man fäster något. Ja, så blåser det inte iväg. Man behöver inte spikna hela stället liksom. Nej, man kan sätta något, i nu skal man där någon blankor så hålls det. Liksom något, bara något. En par bultar i det ramen där så hålls det. Sådana som skulle gå lätt just det som man tar loss som man behöver ta bort. Om man ställer ena mot det här något så en bult in därifrån, bara håll in. Vad skalmarna är liksom. De får inte något därifrån. Om de får uppåt så får kärron uppåt. Här lägger de vid hytten så det är det. Ja, du kan ta den bort om du vill. Den kan nog annars vara himmel. Ja, man ser om det kan hända att de här går att ta bort. Kanske sådär, det beror på jag bygger. Om man bygger de här känns tukevat ska man ta bort. Om man fäster, om man lagar ramen, det behöver inte vara något. Jos om man lagar här fram, jag måste ändå laga en text utav trä här fram så kan man ta bort det här så det blir 2 för andra läser. Man måste lämna så mycket att det där går att få ut. Ja, det går att få ut, ja. Eller sen man tar det ut. Lyft det ut. Som här i mest rum. Ja. Men det blir lite svårt. Men därför är taket bara det blir 2 meter upp så ryms man nog. Ja, så får man här yvy härifrån den bästa. Ja. Men jag tror att de här går att ta bort. Man måste ta den här ut. Ja. Men det lägger bara för stort. Nej. Det där är lite svårt att få. Det där får man med 2 här. Ja. Ja, det där är något annars. Jag kan ta emot det så får du så att du inte behöver kopa ner med det där till lika. Ja, eller man kan ju bara ställa den här skjuter på backen. Här är inte något sådana avställare. Nej, man skulle bara laga det halvvägs. Jag skulle prova byta en bult till sån här tapp där. Eller en bult som kunde lång. Man skulle hitta en likadan bult med lång. Så skulle man byta den där, skulle man stå på den där just. Ja. Så om man hittar en mega tjock lång bult så där skulle alltså. Det är nog. Jag vet inte vad det är för tjocklek. Sån som är 15 cent lång. Ja, det är kunna platsa. Det håller inte bra. Ja. Jo, det håller i ramen. Det måste vara därför man kan inte. Det vet nog att det är fast. Ja. Det här är silbit här liksom. Ja. Fast i ramen där. Man kan se, ja, men inte de är flat. Oh god. Tricky. Det kan vi sen bara bygga på taket ska man se. Ja. Så sen bara man får bygga taket så man kan parkera det här fast bakom hallen dit tror jag det är ganska bra. Så det är inte i vägen och så går det att flytta. Ja. Ja. Drygt 5 delar, ja. Check. When these start to have like 3 leaves, then I think we can do the weeding on the other field. This one has the 3 leaves.
3 leaves basic as the other field also. I think we should soon, within the next few days, probably do the weeding. If it doesn't rain a lot today, then probably in a few days do the weeding on the, not on this field, but on the other field. Get some of these weeds ripped out. Some of these might be the clover, but that's like a weed. I'm sure most of these are weeds. Yeah, that's like 3 leaves. Basically I have 3 leaves out already. Weeding man. Där man sa 3D-bladet var ut så det så att nog de och 3D-bladet är utdrivna. Lite längre än här. Ja. Vad heter det? Och här på samma sätt så här histar man i knutarna 4 balkar och sen det här är lite kortare så det här kommer plåtarna för att resa till den här. Den andra var den tillbaka. Den här liksom. Det är 4 meter ja, så 5,50 så kommer plåten så här mycket över i båda ändarna så blir det vet du bra tag. Nej men det är så högt att det är det där. Ja men det vet du, man sätter hellre mer i bak då. Ja. Ja men inte bara, men det är det här man svänger. Men det är ju det är från kroken liksom. Det är från kroken är ungefär hytten är liksom hin och att inte det på öster. Men inte bara lite över ja, så kanske så här mycket över fram. Så att det regnar att det inte var på trä. Men det går nog det är bra, det börjar bygga fast. Det beror på hur mycket det regnar. Om det inte regnar idag så imorgon måste kunna weeda det en hektar eller det där åkern. Ja, det går nog att nu lyckas. Vider. Men det ja, nej, man kan se imorgon. Om det inte beror på om det regnar idag. Om det inte regnar idag så om det regnar idag så blir man inte göra det imorgon. Ja. Om det inte regnar idag så. Jag får i trädgårdsland vattentiden som är inomhus kanske plantera lite mer. Do some gardening a little bit, but that's the next project. Roof. Ja. Sen är det ännu det där plakatsmatallar uppe dit och plåtarna. Ja, de tar man så när man bygger så offloadar man lite och sen ser man att man offloadar resten. Och sen bara efter de där plåtarna dit och det där kan man inte ja, men det kan man för sen när man efter man tryskar det något bra. Så kör man inte på brodden och går onödigt. Inte det är vägen där. Inte i hösten. Ja. Was this actually the good measuring tape? I think this was a good measuring tape. But yeah, let's check garden a little bit. Check this stuff. At least it looks moist in here, which is good. It is also about 30 degrees here, which is good. The stuff we planted looks pretty good. I think this one we ripped the roots a little bit. You can see it's a little bit fading, but the other ones look good. That looks good. Then we should check the moisture situation. Oh, now there's good moisture. Now we don't need to irrigate more. We could plant more though. Could plant the rest of those, and these are kind of small still.
don't know if I dare to plant them. You could, same with the corn, I could plant them. Maybe we should just try to plant everything now. Be really gentle with these ones. Then we would have everything planted and then irrigate a bunch. Because I think all these, once you get them into more soil, I think it's like good for them. Maybe we should just plant everything. Maybe we'll do that. We should start with those gherkins though, because I need to put one there, one here, maybe one in the middle, because they are really gonna explode once they start to grow. But also some of this stuff needs to go out from here, so I have a room here. When we do the planting. Throw some stuff outside for now. Hello there, Ivanhoe. This one, yeah, we don't really need this one here either. This one could be good to have here somewhere. Measure the temps. Should make somewhere where we could like fasten this somewhere so I could see, like maybe put it like this or something. There's like some small holes here. I don't know where I could really attach it easily. It doesn't really stay anywhere on its own, I think. Kinda would stay there, I guess. Could fall down. I guess we could leave it here on the, just on the ground for now. And then also it's windy, so we might want to do this. Create pressure inside here. Blow out the panels. I guess this one needs to go kinda outside too. Yeah, I should probably throw this outside. This is another temperature thing. This one could be maybe here. Yeah, we should take this all away because this is not needed here anymore. Should put it in the storage somewhere. Oop. Maybe put the shovel to make sure this doesn't blast shut. This was the mini greenhouse last year, so we have a little bit sized up the greenhouse from this to this year. Still a very small greenhouse, but at least a little bigger. Jag planterar allt som det är kvar nu i jorden så jag får bort de här som inte behövs. Plant everything. And it's easy to irrigate and everything when it's all in the ground. Massive wind here also, of course. Should put these somewhere so I can find them next year. Maybe here for now.
weeds. But yeah, these, I believe we have, like, this one is barely alive, but at least these three look decently good. Gherkins. Should try to plant them probably first. One at each end. But yeah, should we make the dirt wet or something to get this dirt to stick together, because we don't want to ruin the roots. Maybe we should just flip it upside down and try to get them out. This is like when they're kind of small, the roots might be a little weak. Weak, but we could try. If you make them wet, they might stick better together, or maybe not. Maybe we should just try to flip them upside down like we did the others. Try to be as gentle as we can. This can be kind of sketchy. Hopefully it's not going to crush the things too badly. Like this, and then try to gently push from the bottom. And the ones that have better root systems, they should stay together. I don't remember which ones had a plant anymore now. This one probably did not have anything. This one was the one that was kind of dying. I'm sure this one is dead now. I think it was this and this one that had the suspiciously or a better chance of survival. Like all this is, it's so dry that it's, oh man, is that the roots? These might not survive. I should maybe have let these grow longer in the thing there. This might be a lost case, lost cause. I should have irrigated this probably before. This one might be the best one. Let's try to save at least one gherkin thing. It's so hard. The dirt was too dry. The other ones we're gonna try to, probably better to irrigate this. Irrigate this before you do this, then at least the dirt kind of sticks together better. This was so dry that yeah, I don't have super high hopes with these. There's one that has kind of started to grow. There was one more, maybe it was this one. And this one is kind of sticking together. Should have had more patience with these, I think. Waited longer. And the rest didn't have even anything. That had some small thing. De Gherkinsen var ganska små och det var så jag måste vattna det. Jorden var så torr att de här rötterna kan hända vid någon av de här survivor. Det får de där rötterna tog ganska mycket dammar. Det var så. Jag måste vattna den där för jag flyttar ur den där. Det är bättre att vattna för så när klimpen är våt så hålls den lite bättre ihop kanske. Där kan sätta på utsidan. Det borde vara sådär som en sån här träplanta. Ja, de här kanske borde växa längre. De är ändå så små de här. Jag kan plantera några till från frö om de dör. Let's irrigate these before we move them over. What's that märkigt? Kun mä otan joo, jag för dem till lagobasen. De går att använda på nytt. Det kommer ännu några till hifrån. Ja, det är det där det blåser. Maybe if we make these chunkies wet before we try to get them out, maybe that's better. We'll see. And then these get some water. Bunch of water on these, but I don't have the best hopes for these. I think we might have ruined the roots too much. Too much there when we moved them over. These ones work pretty well, I think. So maybe these are big enough also now to where they would work better. But then corn, we got like 1, 2, 3, at least 4 that are good. Maybe 5, like these look kind of weak.
those we could put maybe on the inside because they could get tall. Maybe put one here, one like in the corners where they can get tall. They're not really gonna get wide. Maybe we should just plant the other things first. Continue with these guys. Just put them here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 here, and then the corn. These ones I think worked pretty well when I did it last time. I just carefully tried to flip it upside down like this. I think I got them out pretty. 4, 5, here there's 7. Det var som lite större bara vippar upp och ner så här. Det här var nästan det bästa sättet. Så planterar jag de här ser helt bra ut nu. Man får dem att komma ut från det här först. Det är ganska torr i jorden här. Där kommer med så här man får få bort sen. Just dig a hole. And put one in if this one had anything. Oh yeah, this one stayed together I think well enough. One there, we can put one more here. This one had anything. Oh yeah, it had one. And then a bunch of water. This like dirt is super dry because it's been not irrigated on this side for a long time. And we got maybe 4 or 5 left. Let's put 1, 2, 3, 4 here maybe. Shit, this one kind of disintegrated. Maybe. Så man får de andra, de blir lite större, nästan så här stora och större så gick de bättre. Tycker jag. De här som jag gick ganska bra. There we have one, then put one here. One here. Siinä voidaan sitä pannua paksaa. Ai juuri en joo. Joo. Det går bra nog det, vad heter det? Ja. Det är bara till fix. That. Så mycket bättre om man svets var mer och mer. Det är nog One more good one here. det är nog vad det är 26 eller vad det är. Ja, det är entinen. It's entinen. Did we have any one that survived more here? This was just dirt. This was just dirt. Okay, now we got all those, I think. All watermelons planted. Then we just got corn left. We can put the corn here, I guess there's like 4 or 5 of those. Not too many that look good. Yeah, maybe 5, like 4 here and 1 there. So we can try to put 1, 2, 3, 4. And then the 5th somewhere. Try to do the same flip here without completely crushing the corn.
I just irrigated, and you can see in the bottom here how dry this is. So should have irrigated even more. And that one was kind of weak. We'll see if we put this one anywhere. I think they were mostly on the other side also. Like this one should be a good one. This one is pretty good. This one should survive, you would think. Same with probably this one. The risk is like causing too much damage to the root system when we do the move here. That's the risky part. But yeah, and then we need to irrigate a bunch because you can see this dirt is really dry. We had one, this one, and then there's one here. Maybe this one is better. From this one we can't really, everything else is kind of ruined, but this one we could try to save. I don't know why the corn didn't really grow well when I grew it in this dirt. Maybe it was not enough irrigation or too much irrigation. Was it this one that looked okay? Yeah. Let's put this one here. Okay, and then we had that one. Maybe put it here. That one probably dies, but let's try to put it here. That looks kind of weak. Then we just do a bunch of irrigation and see which ones survive. In the next few days you will probably see which ones survive and which one will not survive. Can put a lot of water because this was really dry. This side hasn't been irrigated in. Hasn't been irrigated at all really. And yeah, it's been in a greenhouse, so literally no rain on this. Maybe this is enough for today, then we'll see. I'll see in the evening, and tomorrow we can dig down and see if we need to put more water. The other side looked good. The stuff that we planted earlier looks pretty good. This peat, I mixed in the peat, it really sucks up the liquids. And then when it's like 40 degrees here, quite often it's quite warm. But yeah, this side I think it's good. This one has good moisture. I put like a ton of water here yesterday. Now we can take these out. And then the garden is, even here, it's basically fully planted. I might put, if it seems like some of these die,
then at least the gherkins, I could put like a few gherkin seeds, just seeds down here. But other than that, it's good. Now we just hope it grows well. Remember to irrigate enough and hope for good growth. Put these away. Then it's lunch break, and that's gonna be probably it for today because it could rain in the afternoon, I think. I hope it's gonna rain. No. Ai joo, joo, maatpaus nu. Han sa att han håller på att lägga ner firman. Han är pension. Ja, ja. No sista var så var ju hon en av flickorna med. Alltså hon började. Mm. No bara få någon tilag. Jag vet inte om där kuninkaan kyllä on lagas nää putkihommia. Nej, men han skulle nog Men on det lagas så är det nog. Men det var bara det att han när de beställde så skickade han räkningen hit direkt. Samma att han betalade den i min liksom. Det var det som han inte ville. Att han beställer och betalar räkningen och sen väntar tills det är färdigt och får han först. Ja, men det är nog inte någon skillnad. Nej, men jag menar att det går On det priser ungefär samma summa. Om det inte är något väldigt så är det inte någon skillnad. Nej. Så att det inte blir att man inte betalar det dyra i alla fall. När han beställer så rökar så får han Kanske lite. Så får han få riktpriset 15%. Ja, så det är nog då det är riktigt bra då. Ja, det är hans. Ja. Liksom, att det är samma pris som han är på det där. Men så tar han för sitt och komma. Ja, nej men det är inte gammaldags heller. För det där boilern ska där måste byta några röda veckor. Jo, man kan om det behövs något annat med samma. Så får han lagt det med samma. Man kan flytta ja, de har yritystills pengar till det där yksityistillet så när det som man inte mat. But yeah, that's gonna be it for today. See you guys next time, maybe tomorrow. Depends on the weather. Peace out. Have a good rest of your. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massive 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky.
tractors in the pine, working through the finished sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 out the front of the line. Red tractors in the pine. Ooh, red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long